Hi, Assalamualaikum. My name is Nurtijani Ilmi binti Zulkifli. Here I will present about laboratory safety. Laboratory safety have three categories. First is self-safety, second is workplace safety, and third is safety of tools and materials. Here we go self-safety. First, ensure that your clothing is always neat and appropriate while in the laboratory. Second, make sure you wear a closed shoes with rubber sole. Third, wear a protective clothing such as laboratory coat. Fourth, avoid having a long hair. If you have a long hair, make sure you tie it so it does not interfere with your work. 5. Avoid wearing a jewelry, especially metal jewelry. 6. Arm yourself with basic knowledge about first aid treatment. 7. Do not joke or play in the laboratory. 8. Report any accident to the laboratory staff. 9. As a group, you must always working together and helping one another. And lastly, always adhere to the laboratory guideline. Next is workplace safety. First, before you entering the laboratory, obtain permission and be fully supervised by your lecturers and assistant engineer. Second, the laboratory environment must always be kept tidy. Third, always follow the instruction of your lecturers and assistant engineer. Be cautious in all workshop activities. And lastly, do not leave equipment in work area or on the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Nazri akan menerangkan anda keselamatan bahan dan juga peralatan. Yang pertama, sebelum pelajar menggunakan bahan dan peralatan yang tak digunakan, pelajar hendaklah mendapatkan tunjuk adat daripada pihak makmal ataupun pembantu makmal. Yang kedua, sebelum memulakan projek, pelajar hendaklah merancang dengan teliti sebelum menggunakan bahan dan juga peralatan. Yang ketiga, penggunaan bahan yang baik amat penting untuk memastikan bahan tidak mudah rosak. Yang keempat, selepas menggunakan bahan atau peralatan mestilah dibersihkan dan juga disimpan kembali ke tempat yang disediakan. Yang kelima, bahan-bahan yang mudah pecah, mudah terbakar dan juga berbahaya hendaklah disimpan di tempat yang telah disediakan oleh keselamatan. Yang keenam, kita mestilah sentiasa berjaga-jaga dalam menggunakan peralatan-peralatan makmal dan sentiasa menyimpannya dalam keadaan yang elok untuk digunakan. Yang ketujuh, sentiasa pastikan bahan yang tak digunakan ataupun peralatan yang tak digunakan selamat untuk digunakan untuk yang kerja yang telah ditugaskan. Yang kedelapan, jika terdapat sebarang kerosakan ataupun kehilangan ataupun barang itu tersebut berbahaya untuk digunakan, jangan cepatlah report kepada lecturer ataupun kepada pihak bantu makmal untuk lebih senang lah, lebih mudah. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang penggunaan shift shaker. Yang pertama, letakkan shift stack ke atas lantai yang rata. Yang kedua, tuangkan fail ataupun kos aggregate di atas shift rack yang bahagian atas sekali di bahagian tempat di dalam shift stack dengan yang berada di atas lantai yang rata. Yang ketiga, letakkan perlahan-lahan shift stack ke atas shift shaker supaya tidak jatuh. Yang keempat, ketatkan shift stack dengan shift shaker tu yang mempunyai load di atasnya tu, ketatkan seketat yang mungkin supaya tidak terkeluar daripada shift shaker. Yang kelima, mulakan masa dan juga onkan shift shaker dan siap. My name is Afi Afzal bin Abdul Sofi. My matrix number is 211088. Today I will give further explanation about wicket set and rebound hammer. Okay, first thing first, I will give an explanation about wicket set first. So firstly, we must fill the cement into the wicket mold, the circle one, and then flat the cement surface once using the ladle and place the mold at the wicket set. Sign at wicket set, reading at gauge for 5 mm for maximum penetrate. Then lower the plunger slowly till it touches the cement surface. After that, release the plunger to allow it to sink into the paste. This operation shall be done immediately after filling the mold.
Lastly, the time of gauging should be between 3 minutes. Alright, next I will give explanation about ribbon hammer. Firstly, the instrument firmly head perpendicular 90 degrees and then gradually push toward the test surface until the hammer impact. Then after impact, the pressure is maintained on the instrument. Read the scale and ribbon hammer and record the data. That's it. I will pass the presentation to Haikal. My name is Alif Haikal bin Bakri, the computerized compression machine for concrete. The method of using this equipment is firstly we must key the specimen details in the data manager PC software, such as the date of use and the age of the concrete, whether it is 7 days or 28 days. Secondly, insert the specimen into the machine and center the concrete on the machine base plate. Close the safety door. Thirdly, we should use computer and click the graph and run button. And of course, the test begins until it fails. Fourthly, when the test is done, click the Excel button to retrieve the result and save the data. Lastly, record the data and copy it into the pen drive. Density, water absorption, and compressive strength of a brick. Firstly, place the specimen flat side down on the machine base plate with the mortar fill face up. Secondly, start the machine by turning the start button, then turn the piston one in the clockwise direction until it locks and push the piston to forward. The test begins until it fails. Thirdly, when the failure occurs, the big log will be displayed on the LPI. Fourthly, record the reading for each brick. Lastly, turn off the machine by push the piston 2 backward, then turn the piston 1 in the counterclockwise direction. There are precautions in the use of equipment, which are we must select the brick without damage and ensure using the clean water.